m'appelle Eleanor J.I. 26 ans, et la veille de mon mariage, ma mère m'a envoyé un message à minuit passé. Il est encore temps Daniela Eleanor. Ni naus ridiculise pas. Mon père lui avait préféré m'écrire 3 pages entières pour m'expliquer que mon futur mari était, par la hauteur de notre nom. J.I. reluci message plusieurs fois avant de comprendre qu'aucun d'uni viendrait. 52 invitations envoyées à ma famille, aucune réponse. Ma tante avait même transféré un mail collectif où ma mère expliquait qu'ils n'y pouvaient site. Cautionner cette union, leur raison, mon fiancé travaillait la nuit comme agent de sécurité dans un hôpital de Bordeaux. Pour eux, un homme sans avenir. Ils ignorient pourquoi des inconnus le remerciant dans la rue. Ils ignorient pourquoi son téléphone sonnait à 3 heures du matin avec des voix paniquées. Ils n'ont jamais passé la question. Alors, le jour de mon mariage, j'ai avancé sur dans cette allée, sous le regard de 28 chaises vides. 48 heures plus tard, une vidéo de 10 secondes, prise à ma réception expliquée sur les réseaux, et el homme que ma famille traitait de personne, est devenu celui dont tout le monde parlait. Si cette histoire vous touche, abonnez-vous et dites-moi d'où vous me regardez, j'y liste chaque commentaire. Revenons 3 mois en arrière, dans une salle d'attente aux hospices de Bordeaux, un soir de mars à 2 heures du matin. Ma colocataire venait de voir un accident de vélo, rien de grave, mais now sitiens là depuis 3 heures, sous des néons blafards, quand un homme en uniforme SS était devant moi. Vous en avez rien manqué depuis un moment, non, il avait le regard fatigué mais doux, un badge retourné sur la cinture. Il est revenu 6 minutes plus tard avec un sandwich et un café. Il s'appelait Theo. Nous avons parlé 7 minutes à peine, mais sa façon de choisir ses mots, calme et précise m'avait marqué. Une infirmière est passée, a commencé à dire docteur, avant qu'il n'y le stop d'un simple regard. Je n'ai pas compris si détail si soir-là. 3 jours plus tard, il m'a retrouvé et invité à boire un café au marché des Capucines. Il portait un jean une veste usée et les tauges épuisées. Son téléphone vibrate sans arrêt, des messages codés qu'il laissait vite avant de l'arranger. Nous sommes reviews encore et encore. Theo disparaissait parfois 36 heures de folie pour si qu'il appelait des urgences. Il vivait dans un studio presque vide, rempli de livres de médecine. Je m'intéresse à la santé, disait-il simplement quand je m'étonnise. En décembre, il a emménagé chez moi avec un simple sac et une pile de reviews médicales. Je l'ai mis pour si qu'il était, discret, solide, présent. Je n'avais jamais eu besoin de savoir précisément si qu'il faisait. Mais ma famille, elle, s'en souciait beaucoup. Quand j'ai annoncé à ma mère que je fréquentais un agent de sécurité hospitalier, le silence au téléphone a suffi tout dire. Le dîner de présentation, chez mes parents à Pessac, fut glacial. Mon père elle a interrogé sur son parkers, ma mère a fixé ses torches usées. Puis not a voice en évoqué les vertiges inexpliqués de son fils. Theo, sans livre les yeux de son assiette, a suggéré une névrite vestibulaire et conseillé un ORL. Silence total autour de la table. Comment savez-vous cela, a demandé ma mère méfiante. Je travaille à l'hôpital, on apprend des choses. Il n'en a pas dit plus. La lettre de mon père est arrivée quelques jours après, 4 pages sur papier à intérieur de son cabinet d'avocats, m'expliquant que cette relation était incompatible avec les valeurs familiales. Le mot désespéré revenait 3 fois. J'ai appelé Theo en pleurant. Sa réponse a été simple. Tu veux tauges aimer pause, oui. Alors on s'y marie. Aucune cola, juste une certitude tranquille. Ma mère a alors organisé un café soi-disant amical, où m'attendait un certain Julien Vasseur, chirurgien pédiatrique, fils d'une amie du country club. J'y suis reparti sans toucher ma tasse. Le groupe familial WhatsApp est enflammé de messages mépressants sur l'agent de sécurité. Mon frère lui, a simplement publié une photo de couch de solil avec la légende. Parfois il faut laisser les gens faire leurs propres erreurs. 300 likes. La nuit, le téléphone de Theo sonnait encore. Une fois, j'allais vous partir en 3 minutes après un appel où il donnait des ordres d'un ton tranchant, mécanisable. Il est revenu 6 heures plus tard, une tache de sang séché sur la manche. Nuit difficile est-il soufflé. J'en pour insister. Une autre fois en allant la church devant el hôpital, j'allais vous en blouse, et une infirmière elle a appelé docteur avant de s'excuser gagner.
Son badge tauges retourné, j'ai laissé filer une fois de plus. Le jour du mariage est arrivé sans un mot de ma famille. La veille au soir mon téléphone affichait l'appel de ma mère. Il est encore temps d'annuler. J'ai raccroché et puis c'est mais décidé. Le lendemain j'ai avancé sur dans l'allée du jardin botanique de Bordeaux, 28 chaises vides à gauche, une foule chaleureux à droite pour Théo. Il m'attendait bouleversé, murmurant un pardon silencieux. Nous avons échangé nos voix en larmes, puis dansé notre première valse, jusqu'à ce qu'on crie d'écart à la réception. Un invité venait de s'effondrer prise du buffet. Theo est précipité, méthodique, mécanisable, appelles laissé mieux homme de succincté and suspicion d'infarctus. Un invité à cœur ou chercher un défibrillateur, un autre lancé descompression sur son ordre. Les seques en arrivant l'ont Dr. Vasnier, et lui ont cédé leur place sans discute. J'y suis resté figé, découvrant un homme que je n'y connaissais pas. À son retour de l'hôpital, il m'a out chef du service de traumatologie au CHU de Bordeaux depuis 6 ans, connu dans toute la région. Pourquoi m'avoir menti, parce que toi, tu m'as aimé pour moi, pas pour mon titre. La vidéo de son intervention est devenue virale and you knew it, des milliers de témoignages de patients sauvés ont affleuré. Ma mère humiliée devant ses collègues, a vu son monde s'effondrer. 3 mois plus tard, mon père fait un infarctus en pleine réunion. Theo, chef de garde ce soir-là, l'a opéré et sauvé. Ma mère effondrée dans la salle de tente a enfin murmuré, qu'avons nous fait? J'n'ai pas pardonné tout de suite, mais j'ai passé mes conditions, plus jamais de mépris envers Theo, plus jamais de jugement sur nos trois. Aujourd'hui nous avançons par rapport sans oublier, car el homme quils appelliant person est celui qui, sans un mot de fierté, a sauvé la vie de el homme qui voulait le détruire. Et moi j'ai appris que el âme véritable n'y demande jamais de certificat pour exister.